Io yuguruye
ushobora gukira hari impamvu yo gushima Imana. We have reasons to thank God. Hari igihe abantu bari bazi ko butazaki Sometimes people thought it would not kongera buraki. but it has come. Imana yigaragaje muri Blessing Center Church. God has shown himself in Blessing Center. Turi hano tuvuga gukomera We kw'Imana. are here to talk of his strength. Yabanye natwe He was with us umwaka n'amezi arindwi for a year and 7 months. twagumye imbere yayo. We were in front of him. Ntuve mu Mana, Don't leave ntuzave God. mu Mana. Never leave God. Imana irakomeye, God is strong. izi abana bayo ntabwo ijya ibatererana. He knows his children. He never forsakes them. Ndashaka kubwira ko amaso y'Imana aba ku bakiranutsi. The eyes of the Lord are on the righteous. Hagarara neza, Stand firm. irinde ikintu cyose cyatuma uva mu bizerwa. Do not fall into Jesus. temptation. Hagarara neza ukiranutse. Stand firm and be righteous. Hallelujah. Amen. Ndashaka kukubwira wowe uri hano, You who is here, niba hari imisozi iri imbere yawe, if there are mountains in front of you, utumbira Imana. look to the Lord. Tumbira Imana ndakubwira. Look up to the Lord. Yitiriza imbere y'Imana. Seek the Lord. Wibuke ibyo yagukoreye kera. Remember what he did for you in the past. Ntabwo igihinduka. He never changes. Uko yari
iri The way He was, na n'ubu iracyariho, He's still the same. izakomeza ibeho. And He'll stay the Icyo same. yagukoreye izakora n'ibindi. What He did for you, He'll do even Ntucike more. intege ndakubwiye. Do not be discouraged. Blessing Center twabonye Imana. Blessing Center, we've seen God. Turacyavuga gukomera kw'Imana Still talk of the strength of God ko ari nziza. because it's good. Imana ibaha umugisha, May God bless you. mukomeze ibagirire neza, May He keep doing good things. in mukomeze your life. mugugwe neza hano Stay in nahera the hari. goodness of God. Amen, amen. Amen. Mwicare. And sit. Thank you, worship team. Can you join us? Turanezerewe pe. We are very happy. Ariko muhaguruke musuzane nimuhoberane upepere umugenzi wawe umuyambire Stand gutya up. You can wave at your umwereke neighbor. urukunde umwenyure n'ukuri Be happy, smile. musuhuze suhuza mugenzi wawe You can mupepere wave at your neighbor. mubwire ko umukunda. Tell them that you love them. Haleluya, Imana ni Amen. nziza cyane. God is Turashima good. Imana Thank God. nyuma y'umwaka n'amezi 7 After a year and 7 months, hari ababivuyemo. some people left. Ndabizi abantu basubiye mu businzi kandi I know barabizi. some people that went back Ni into ukuvuga ko umusimamo ntabwo yarahagaze neza, It means they weren't standing. n'ubundi yari asanzwe avanga. It means they were still lukewarm. Kuko ndashaka kubwira ko isengero, inzu y'Imana I want to tell you that the house of ni God, imitima yacu. it is our hearts. Tukajya uza hano ngo hano niho hari Imana gusa, oya, aho uri hose reka Imana ibe mu mutima wawe, Wherever you are, let uhore God dwell in wikanga your icyaha. heart. Always be afraid of sin. Haleluya, ugende nta kintu kigushinja. Go with nothing in your Amen. heart. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Tugiye kwakira, niba hari umuntu uje hano bwa mbere reka tumwakire. Do you have a visitor who's here for the Abateranye natwe bwa mbere reka bahaguruke umunsi wa mbere. Nta mushyitsi. Haleluya, oh haleluya, kandi turakwishimiye n'ijuru rirakwishimiye. Imana iguha umugisha. Amen, amen. Haleluya. Tugiye kwakira apotre, karibu. Imana iguha umugisha kandi arakomeza gahunda zikurikire atugezeho ijambo. Haleluya. Reka twongere Imana aca amashyi menshi Thank cyane. God for the Lord. Reka twongere kubagore kubabishoboye duhaguruke. For those who can, please stand up. Turabibutsa kwanza murabizi amabwiriza ya COVID-19. We first remind you of the COVID-19 Muhana regulations. intera, agapfukamunwa mugashyiraho Wear it neza, apart, wear your mask appropriately. irinde kurankanya. Do not greet each other. Murayazi nashyize ku rubuga. We know them, I've put them on the group. Ariko twebwe ababwiriza turabyemerewe kukavanaho, But the ones who are preaching can remove it. agiye tuba tukavanyeho. Ariko wowe ntukavaneho. But don't remove it. Reka rero uyu munsi Today duba umunsi wo gushima. is a day of Thanksgiving. Ariko reka tumenye uwo gushima. But let us know who to thank. Haleluya. Amen. Wo gushima Let us know who to thank. ku muntu udafite ikibazo runaka For someone with no problem, apfukame. you can kneel. Gupfukama ni sinye guca bugufi imbere To y'Imana. kneel is a sign of Turabona Imana ni wowe wabikoze. it's a sign of humility, telling God that it's Him that did it. Tuba tugarutse mu nzu y'Imana n'Imana yabikoze. We're in the house of God because God did it. Si ku bwenge n'imbaraga z'umwana w'umuntu, It is not because of our strength or ahubwo wisdom, n'Uwiteka wabikoze. but it is because of God. Duciye bugufi imbere y'Imana. We bow down, we are humble in front of Abanya God. bavuga amabi yose azapfukamira The Uwiteka. Word of God says that all knees shall bow to N'akanwa God, kose kazatura ko ari Imana. and all tongues shall confess that He is Imana God. kino gikorwa kivuye ku mutima ushima. God, this act is from a thankful heart. Muri iyi ngero bivuze ngo tunyura mu mataba no mu misozi. A singer sung that we Aho hose wabanye natwe. and wherever we were, your Mana wabanye natwe. God, you were with us. Wabanye natwe. You were with us, Niyo mpamvu ukwiriye gushima. and that is why we thank Niwo you. ukwiriye amashimwe gusa. You deserve all the thanksgiving. Ibyo twanyuzemo byose Whatever we passed through, twarakubonye. we saw you. Ukwiriye amashimwe Mana. You deserve all the thanks. Ntawe uhangije nawe icyubahiro. No one deserves your glory. Wowe waremye isi n'ijuru. You who created Ukarema the ukwezi, ukarema inyenyeri, You created the moon and the ukarema izuba, stars. You created the sun. ukarema ibihumeka You n'ibidahumeka. created everything that lives, that breathes. Warangiza ukarema umuntu mu shusho yawe. And you created the man in your Ntawe uhwanye image. nawe Mana. No one is comparable. Duciye bugufi imbere yawe We bow down in front of you kugira ngo ariho uhabwe icyubahiro. so that we give you all the honor.
Mana turavuze murakoze. Lord, we thank you. Kandi wowe wabikoze Because you did ntabwo it, uhinduka. you never change. Uko wari uri, The way you uko were, wabikoze, the way you did niko it, nuko uri, is the way niko you kandi ugiye are. kubikora. And it is the way Niko you kandi uzahora ubikora. and it is the way you Kuko do witwa Imana. it. Because you are God. Mana wabwiye Mose, You told Moses ngo nibakubaza that if they ask ngo you nitwa nde? that who am I? Ndetse ni Mose wamaze ngo mbese ujye kubwira abana ba Isirayeli babwire. And even Moses was asking who should I Ngo ninde tell the umumye? Israelites that you are? Ureba ngo nduwo You ndiwe. sent me and you said I Ngo am. nduwo ndiwe. You said I am. Mana twarakubonye. Lord, we saw Mu you byagezo twanyuzemo. in our Mu problems, misozi n'amatara on twanyuzemo. the mountains. Warigaragaje mwana. You manifested. Twarakubonye. We saw you. Ku mwihariko umuntu wese yarakubonye. We saw you, each and every one. Ku itorero ryacu twarakubonye. For our church, we've seen you. Ndetse n'igihugu cyacu cyarakubonye. And for our country, we've seen you. COVID-19 yaje n'ubukara bwinshi. COVID-19 came Yangiza mu buryo bw'umwuka. and it yangiza mu buryo bw'ubutunzi. in the rich Yangiza mu buryo bw'imibanire. in the communication. Ariko aho hose Mana But in ntiwadutereranye. everything, Lord, you are with Wabanye us. natwe. You are with us. Tukuriye ubwatsi Mana. Lord, we Niyo thank you. mpamvu dukora amashyi n'impundu nyinshi. Amashyi n'impundu nyinshi. Amen. Ya Uwiteka abamugisha. May God bless you. Ya. Mbele utatembea Bwana, mbele ni Bwana. Haleluya. Amen. Tunaanza Uwiteka aguhuje na uje urya. Wave at your neighbors once again. Kumwe kuna nemba kumbuye bila gutya basirinda gusera pastor wangu. Gutya. Hug your pastor. Covid iragapfaye. None nari kubahobera mwese. Today I could have hugged everyone, Ariko wasi nakundi. but there's no other Turabahoboye mu rukundo rwa Yesu Kristo. We greet you in the name of Jesus. Haleluya. Amen. Ya muziko byinshi bigenda bihinduka. You know that a lot has changed. Ni byiza kuza mu nzu y'Imana ifite ituro. It's good to come in the house of the Lord with an offering Rero hari momo. and tithe. But Ibyo there's no bigezweho. money. Bayi project nimero There's more pay. yanditswe hariya. The number is there. Nta nicyo wazanye wanataha. If you don't even have anything, you can go home. Ukacyohereza mu rugo momo You can n'ikoranabuhanga. send it at home. Si ngombwa kuba hano. Technology, Ni Buraya barohereza. you can just send it. Nawe nanone bitaciyemo neza ejo kohereza. If today you don't have, you Uko Imana can igushoboza. still send. Amen. However God enables you. Ese hari icyo twabona twatura Imana mu Is there anything you can give? aho twari turi twigunze, Wherever we are, aho tunyura where badusebya, people were mocking us, ngaho tuzareba Imana yabo. but we'll see their God. Iyo Mana We'll see twaye their iki? God. Iyo Mana What can we give that God yatuvanye muri iyo situation. that removed us from such a situation? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu rero uture n'umutima wishimye. That is why you should give an offering with a full heart, with a happy heart. Ya momo ngiriya Momo Pay is there. bashyizeho It is projected. ubikore. You can do it. Ariko birashoboka yenda ko momo yawe wenda ntakiriho, It's also possible that on your mobile money there's nothing. urayishyura moto urasagura. You paid for your motor and you have Ntabwo money. ikibujijwe ni twa dukapu tuzunguruka. What is not allowed is Ariko wafata ugashyira it's the hariya, baskets that were going around, but you can still put it there. ugashyira hariya, You can put it there. abaza kuyafata baraza gukoresha sanitayiza. And those who will take it will first sanitize. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mubikora Imana ibahe. As you do it, may God bless. Amatangazo ntabwo dufite menshi, The communications, we don't have a lot. turashima Imana yatubereye mu nzu y'Imana. We thank God that we're in His house. Gahunda y'iki cyumweru, The program of this week, nyuma y'iminsi myinshi tudaterana, after so many days of not twashatse ngo having duterane service, umunsi umwe mu cyumweru, on Sunday, umunsi umwe mu cyumweru, once in a week, hanyuma n'abateraniro ku cyumweru. and even Sunday. Muzi ko twakoraga ikoranabuhanga tukigisha kuri WhatsApp, You know that we used to preach on WhatsApp. birakomeza buri wa kabiri. It will continue on Tuesday. Turadushyiraho teme abantu batatu bigishe mu We're gitondo saa giving sita a theme and n'imugoroba. people will be preaching. Ku wa kane niho tuzajya duterana On Thursday, we'll be gathering saa kumi n'imwe n'igice cya saa kumi n'ebyiri kugeza saa moya n'igice. 5 p.m. or 6 p.m. up to 7:30 Ku wa p.m. gatanu ni umunsi w'amasengesho. On Friday is the time of prayer. Ushoboye kuza ni byiza, hari benshi babikoze. If you are able to come, you can Ariko come. utabishoboye ugasenga no mu rugo, ukamenya ko ari umunsi wa And blessing. if you are not able, you can also pray at home. Ushobora no kwiyiriza ukiyiriza. And if you can also fast, Ku wa you can gatandatu fast. ni repetition worship team, Saturday, it is the practice for the ariko worship team. na B7 And B7, babarinzi b'iki
And those intercessors, dusengera amateraniro ku cyumweru. those that pray for Sunday. Ku cyumweru rero On Sunday, amateraniro abiri. we have 2 services. Turashima Imana ko twatangiye iya mbere We thank God that we have started the ni first one. Ikinyarwanda n'igifaransa. It was Kinyarwanda in Iya French. kabiri ni Ikinyarwanda n'icyongereza. The second is Kinyarwanda in English. Rero ku bantu batari kuri WhatsApp And those that are not on WhatsApp, barebe Joel cyangwa Marcela you can look for me bashyire or kuri WhatsApp myself. kuko serivisi ku wa kabiri And you put on WhatsApp for ni Tuesday. ikoranabuhanga It is technology. buri muntu wese agomba gukurikira. Everyone has to Ni follow. amateraniro ariko ku ikoranabuhanga. It is a service, but technology Hanyuma wise. kandi tugahurira hano. And on Thursday we meet here. Ku cyumweru tukongera tugahurira hano And on Sunday we can also meet here for Imana service. ibahumure. May God bless you. May Amashyi kwa Yesu. God bless you. Thank God for the word. Ya turi mu kwezi kwitiriwe kubumwe n'ubwiyunge. We're in a month of unity. Turasanga mwitabire ibiganiro by'abayobozi bacu Please, you can go kandi turasengera n'icyo gikorwa cy'ubwiyunge. and also we pray for that program. La vraie nation, igihugu cyiza, A good nation. cya kindi buri muturage yumva yuko ari mu gihugu cye. It is a nation where each and everyone feels like a member of it. Ya kandi muzi ibyo Satani yakoze. And you know what the devil has done? Abayobozi bacu bakora icyo bashoboye gukora ariko natwe tugomba kubashyigikira n'amasengesho. Our leaders do what they can, but we also have to pray for them. Ikindi mituweli, buri muntu wese amahugurira mituweli. And also insurance, mutuelle. Buriya hari abantu bafite bimwe na za assurance privée. Some people have private insurances. Kwigira si bibi, Having it is not bad. ndetse batari na bose banayifite. It is not everyone that has it. Sasa wowe ufite akazi, uri business ikomeye, You're supposed to have a job. ariko or mituweli iratabara. But mutuelle is useful. Nzi abantu bivuriza kuri mituweli bafite na assurance. I know people that use mutuelle even Rero when they have ni private insurances. igikorwa cyiza. So it is a good act. Ufite ikibazo wenda cyo kuriha mituweli If you don't have money to pay, watureba. you can look for Tuba us. dufite abantu bangana namwe twananirwa kurihira umuntu umwe babiri batatu. We have people like you. We cannot. Ntidushaka ngo umuntu azarware ariho dutangira We have to fundraising. pay for people. So even when you're sick, we don't want someone to be sick and not have money. Uwiteka abahungisha. May God bless Icyo you. dushobora kongera Imana yacu amashyi. May we clap for the Lord. Amashyi menshi cyane. May we clap for the Lord. Ya, nkuko nabivuze, Like I said, mu by'ukuri turashima Imana. we thank God. Nateguye byinshi. I've prepared a lot. Byinshi pe. I've prepared a lot. Ariko ndi kumva umwuka mpatira gushima. But I feel like the Spirit of God is telling me to thank. Amen. Cyane cyane Imana ikunda imitima ishima. Because God loves a thankful heart. Mfite inshuti umupasiteri wo muri Canada. I have a friend in Canada. Amaze kuvuga ni enfin badufunguriye. And he said finally they've opened. Arasenga arishima. And he was so happy that he Anyohereza prayed. icyanditswe muri Zaburi 103. And he sent me a scripture in Psalms Na gatatu kugira ngo 33. Zaburi 103 Psalm umurongo wa mbere 103, kugeza ku wa gatatu. verse 1 up to 3. Cyane cyane umurongo wa kabiri ngo mutima wanjye The second verse says, my shima heart, Imana thank God. ntuzibagirwa na kimwe Uwiteka yagukoreye. Don't ever forget what God did for you. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Yakomeje ari mu mwuka aravuga ngo And he ngo continued, ntawe ushobora guhagarika umugambi w'Imana. no one can stop the plan of God. Amen. Amen. Ntawe No one. kamubwire hano mu isi y'umwijima y'isi hari byinshi bikora. In the kingdom of darkness, there's a lot that is happening. Ushagendera ku izina ry'umuntu ukomeye, You can go on someone's name. ushobora kugendera ku ufite amafaranga, hari You can be akwambutsa, under money. ushobora kugendera sinzi ku mbaraga, You can walk on your strength. ariko ukamubwira inshuti za Yesu. But let me tell you, people of God, Muri uru rugendo mbonye in this journey that I've seen, nta gishobora guhagarika umugambi w'Imana. nothing can stop the will of God. aba intercessor abingizi no bavuga ngo nta sengesho ry'umunyagara, The intercessors say that there's no cyangwa way. utakurusha gusenga ntakagutera ubwoba. And someone who doesn't pray more than you cannot. Twanyuze mu misozi, mu mataba, We've passed through mountains. tunyura mu buzima bushariye, We've been in a bad life. kuko ibyo twari twiteguye ntabwo aribyo twabonaga, Because what we wanted is not what we saw. ariko aho hose twabonye Imana. But in everything we saw God.
rero muri yose biravuga ngo mutima wanjye So in that psalm it says, my heart, himbaza uwiteka thank God. kandi he kuzagira na kimwe bibagirwa. And let there be nothing that you forget. Ndababwira nk'umukozi w'Imana, I'm telling you as a man of God, nababwiye abakozi b'Imana bo hanze I've told you that as a pastor from n'abatazi ko outside, ndi pasiteri, and even that those know that I'm a bambwiye pastor, beretswe mu nzozi ko blessing center izaguka. they were seeing visions that blessings will expand. Umwe muramuzi ni Ben kuba ari hano ari You know no some, it was Ben that was here. hamwe ngo yabonye blessing center yaguka. He told me that he saw blessings. Ngo uri pasiteri? He told me, are you a pastor? Ni kubera iki? Why? Ngo Imana yanyeretse ufite itorero rinini God showed me when you had a very Ngo big church ngo na ekodime nini, with a very big Sunday school. ngo sinumva ukuntu Imana yabinyeretse I don't get how God showed it to kuko me ntabwo yarazi ko ndi pasiteri. because he didn't know how I'm a Kandi ibyo pastor. byose Imana yari yaranjaga ikabimbwira njyewe ndi mu butayu imeze nabi. And in everything, God would tell me when I was not even doing Ariko icyo well. bishatse kuvuga nshuti za Yesu, But what I want to tell you is, nubwo Uwiteka azatugeza hari, even if God will make ariko us reach there, twakuzibagirwa ibihe twaciyemo. let us never forget where we Icyo were. tumije muri Bibiliya ngo umutima wanjye himbaza The Imana. word of God says, my heart We thank God. kuzagira na kimwe wibagirwa. Don't ever forget. Bimwe byarakazaga Imana. Some things that were making God Nukuba angry. yonyine yarabonye abana ba It Isiraheli is when he saw the Israelites batatse bamerewe nabi mu Egiputa mu Egypte, in Egypt being bad, ariko yonyine ngo irigambira ngo ngiye kubavanayo. but he said he would remove them from Ariko there. icyababaje Imana But what made God angry yonyine himself ikoresheje imbaraga zayo with his own kuko power, kubavana mu maboko ya Farawo by removing them from Ntabwo Pharaoh's byari hand, byoroshye. it was not easy. ariko Imana yonyine But God only, kugira ngo Farawo arekure for Pharaoh to let them habayeho go, ibitangaza 10. there were 10 miracles. Icya nyuma nibyo Farawo yavuze ngo mubareke, The last one is when Pharaoh said, "Feed imfura zo muri them." Egypte zose zirapfa Even the firstborns of Egypt kugira ngo died, ubwako bw'Imana bwambuke. so that the Nta kimana Israelites itakora would kugira go ngo back. wambuke. There's nothing they can do Jya for umenya you to agaciro cross ufite imbere over. y'Imana. To know your importance. Ariko in front of God. icyababaje Imana, But what made Imana God nyine imaze sad, kubavanayo after he removed them from there, ibambutsa inyanja itukura, and he made them cross over from bageze the gusa mu Red bihe Sea. bitari And byiza when they reached in bad times, mu butayu, in the desert, batangira kuvuga ngo Mana watuvaniriye iki. they started saying, God, why did you remove us from Batajya there? kwifuza amadegede. They started wanting, Imana irababara. God was sad. Kamubwira inshuti za Blessing Center, abana ba Blessing Center, Friends of Blessing ni Center, igihe cyo kumenya ngo dufite Imana. it is a time to know that you have God. Ni igihe cyo kumenya ugasobanukirwa ko ufite Imana. It is a time to know and understand that you have Kandi God. ndababwira inkuru nziza izatwagura. And I'm telling you a good news that He will Niyo make us yatangije expand. umurimo, Because He's the one that started this. izawagura. He will expand. Ariko niwagura, But even if He expands, twageze i Kanani, after we've reached our aho Imana end, iture- where dutegereje, God wants us to be, ntituzibagirwe ibihe twanyuzemo. let's never forget what we passed through. Hari abatutswe kubera Blessing Center. There's some people that were mocked because of blessings. Njye hari ahantu nari nsigaye ntajya. There's some places I would not even go. J'étais humilié. I was humiliated. Ariko igihe kiraje. But time has come. Yabikoze izabisohoza. What He did, what He promised, He did. Umwaka umwe n'amezi arindwi. After 1 year and 7 months. Ariko wabibutse ibyo bihe. But when they make you remember, Bashobora ko those mwibagiwe. times, it's possible that you may Bashobora ko forget. mwibagiwe. It is possible that you forget. Kandi ni uburenganzira bwo kwibagirwa. And it is your right to Turi muri rwinshi. We are in a lot. Ariko reka mbahe etape. But let me tell you the steps. Blessing Center yatangiye muri 2016. Blessing Center started in 2016. 2012 twabonye Imana. In 2016 we saw God. Twabonye Imana. We've seen God. Ni naho bansutseho amavuta apostolique. And it is when the apostolic came on me. Umva bigera muri 2018 And it was in 2018, mu kwezi kwa gatatu. in the 3rd month, Noneho bagira control y'amacyati. and they controlled all the churches. Icyo twebwe nyuma y'umwaka n'igice gutyo twari twabona ibyangombwa. After 1 year and a half, we still had no papers. Baraza barahafunga. And they came and closed it. Barahafunga. And they closed it. Ndirukanka nzamuka hejuru njya arashwi. I went up, I circulated everywhere, nothing. Ndavuga Mana niba ari wowe urahafungura. And I said, God, if it is you, Nturiza muri Kristo. I continue. Nimuzamugira ibibazo muzajye muturiza muri Kristo. If you have problems, stay with God.
ekipe ya RGB The RGB team, ifata gahunda n'Imana yayikoze ngo ikontorora ama eglise they yose took their yavuzwe own n'atanga program by God and they came here. bantungura icyo gihe mujyane nambaye niba training yivanamo vuba They vuba surprised me, I was not even ready, baza hano and they came here. bari kumwe n'abandi bayobozi And they were with other bati hano leaders. hafungiwe iki And they said, where is this place closed? hari ibipapuro tutari twabona And I said, there are papers we've not yet had. kuri uzi ko ari heza kuho hafite byose And they said, why is it beautiful then? babaza wari ushinzwe gutanga ibyo bipapuro They asked who the one bambwira supposed to tubwiye be igituma hafunze Can you tell us why ngo it's kubera closed? ibyo bipapuro It is because nose of ni those bande papers. babitanga And who gives those si papers? mwebwe Isn't it you? none se ni gute mumubaza ibintu mwebwe mwakamuhaye Why are you asking him for things you're supposed to do? basiga bahafunguye And they opened it. murabyibuka bari hano And you remember those that were here. 2020 the same month mu kwezi kwa gatatu In 2020, in the same month, the third month, covid iraza March, COVID came. covid ije When COVID came, twese tujya nyine muri rebo we all went into mu lockdown. kujya gufungura And in opening it, bavuga ibintu byose tugomba gukora they said everything that we must do. turabishaka birahari And we've searched for it and then ariko gufungura byari ikibazo but opening was another problem. bya bindi babazaga mbere All the things that we're asking bazi ko before, kubera covid byose bihagaze nta kuntu umuntu yabibona and they knew that because of bati COVID, kugira ngo ufungure ugomba kugira bino bipapuro but they said for you to open, you need this biba paper. birancanze And I was troubled. bafungiye covid cyangwa bafungiye biriya bipapuro Did it close for COVID or those papers? kandi nabyo biri mu nzira And it is also on the way. birancana I was confused. ariko noneho muri ibyo babazaga ngo permis d'occupation And in everything they were asking for Ebitangani mu the mujyi. license for occupation. mu mujyi And in town, twubatse ino sare muri 1998 1998 and in 1968, permis d'occupation ntayabaga the license of occupation was not there. jya mu mujyi noneho ubona asanze arambwira none aranyica And I went in town and I told someone, arambwira ati kamubwira and he said, ati buriya urareba hari ahantu and you see this place, twaguye umuhanda gusa twavanaho nta n'ifaranga na rimwe baguha they can remove it and they cannot even give you gatanda one. ahubwo mpumuriza none arandangije And he finished me instead of reconciliating me. hashize iminsi mikeya tujyana na danfurere mukuru wanjye I talked with my brother, ngo hari uwazi and he knows someone. tugeze naho vuga gutyo And when we reached the tugeze hanze danfurere yaramaze ngo and my brother told twigize me, abantu twombi n'abasore mwubaka nta byangombwa you decided to build without a license. mbaye dotcom n'imyaka 60 And he told me that I'm a young person. hanyuma ndaza iryo joro Maybe naraye that night. uriya yagiye kuvuga amakuru mabi bitoroha And sometimes even saying bad news. se wajyaga amaza n'ibiti bavuga simbizi My wife would ask me, hajya uri ibyo "How is kuvuga it?" buriya inkuru nziza niyo yirukanka Sometimes don't even know what to say. ariko akabona aracitse intege But she would see that I'm not, that I'm kazana discouraged. ibiryo ku meza shwi nta apeti She could put on food but still had no appetite. akimana ni nziza But God is good. umuntu umwe tu imana yateguriye One person that God nzi abantu bubaka na regularisation and he said, I know someone and someone nuvuze ngo icyo gihe nta byari bihari and even if at that baza time they were not bakagusaba there, ibisabwa they can come and ask you for wabikora wisdom. bakayibona And after you do it, they give it to you. uwo muntu yarafashije yarava kuri marayika And that person was like an angel. hari ibyo bavuze ngo dukore ibi dukore ibi dukore ibi dukore ibi byose That is what they said, we do this. turabigira And then we did it. reka twohereze hari And after we sent it, hariya naho murabizi imyaka uko igenda yo ntabwo isubira inyuma and after years, it cya doesn't go gipapuro back. niba recommendation cyataye igihe And the recommendation that we had, it was kugira ngo dosiye ikomeze subira hariya for the file to continue, I had to go back. usubiyeyo And after I went niba back, bari barabitindije barongera barabitinza those that made it slow down again slowed it down uretse amasengesho because of prayer. uretse umuhamagaro If it wasn't for the Wabivamo calling, pe. you can remove, you can go away Wabivamo. from it. ariko But ndabashimira rwose ko mwasenze we thank you all for ndashimira praying. umuryango wanjye wafashe amaboko I thank you for my family that Turasenga. we prayed. cyangwa kiraboneka The license came, reka tujye muri RGB and after we went to RGB, diplome niyo hanze igomba kugira gute your Igifaransa. diploma is from abroad. It has to hehe be muri from Congo Congo. shaka ikoranabuhanga muri Congo The technology from Congo, ibyo nabyo bigatinza dosiye it was making it slow. reka noneho byose tubibone And in everything that we saw, murazanga ariko igomba gusohoka muri journal officiel they came and told me, oh, but this has to kuko be idasohotse undi yaza akayizana muri guterwa cyane ugasanga atwaye vision yanyu because someone else can come and take your pe vision. biragenda irasohoka muri gazeti ya leta And they also went out of the journal. amashikoresha amashikoresha Now we thank God.
hanyuma after, ubwo numva yuko nujije byose and I felt like I had bagomba kudufungurira they have to open for ariko us. hariho nabwo muri eglise eba mutegure I was telling some people from the church, they're about to open. covid irangiye aho kugira ngo dufungure ngo babandi basengaga ngo nibo bemerewe gufungura. After COVID-19, they said all those that prayed before are the ones that are about to pray. oya ibintu nta formule bifite And we said this has no formula. noneho mfite byose ntibakingurire I have everything, but still they don't want to open. turongera turasenga And we prayed. We prayed. bakora inama nyuma y'amezi abiri gutyo They had a meeting every ubwo bose barabizi ndabona turasohoka tu and I said we're about to go out. ngiye kubona sindi And when I saw the list, I was not a part hari of it. inama rero iba muri ville de Kigali There was a meeting that happens in tubarizwa muri the alliance umubishop niwe ujya muri iyo nama because we're in an alliance. The senior ndamubwira bishop was ubite there. ko mwanyibagiwe They said, why did you forget me? aravuga ngo kamburi ngo hari abandi bayirija And he said there were more ariko urgent ikibazo matters. cy'amatsiko And I had a question. niba hari urgence wamumbwira If there's an urgency, can you tell ngo me? ndikumva ku mwanya wawe ngo asambere Dieu Samuduha I think in No, the yes, position subiramo, subiramo neza. God, Samudoha. ndavuga uretse yenda ko icyo mvuga uzavuga ngo ni ukwikunda assemblée de Dieu zingahe zigukora How many assemblies of God are open? kandi mu mategeko ni urgence ni kuri wawe utari wafungurirwa na nimwe And the none law is mugeze ku that mabranche we twe turacyari aho But now you're opening branches and not even the headquarters of the church. ngo yo uzi ko ntabitekereje And he said, oh, I did not even ndavuga think of satani it. narahagurutse n'abambariwe And I n'abadayimoni said, the devil is up. turongera turategereza And we waited again. ariko bushize But last time, twari ku rutonde zafunguye we mwamera amashyi mwamera amashyi mwamera amashyi clap for the Lord. ya bivuze mu minota mikeya ariko ni urugendo rw'umwaka umwe n'amezi arindwi I said it in a few minutes, but it is a time, but it was hari business bafungiye gusa ukwezi there's some businesses that were only uzavuye mu nzira that ukwezi gusa after 1 month. none ni gute tutashima imana How can we not thank nyuma God? y'umwaka n'amezi arindwi mukamuri hafi After 1 year and 7 mwamere amashyi yoma can we clap for the Lord? nicyo tumara tutazibagirwa That is why we will not forget. ntabwo tuzibagirwa We will not forget. ndabizi ko imana izakora ibikomeye kuri blessing center Because I know that God will do great things in Blessing Center. ubuhamya ndetse n'ibyinshi tugenda tubona Testimonies that we keep hearing and seeing. iyo ikintu gifite iherezo ryiza When something has a good end kikagira no kwaguka and it has to expand, kirarwanwa it has to be fought. kirarwanwa It is fought. iyo mugiye no mu bakozi b'imana batubanjirije Even when you go in the past, uko byarwanyaga rwose niko havagamo abantu bakomeye the way it was being fought, it was also the Yewe same. nemeza yuko Blessing Center That was great izakomera. people. That the way also Blessing Izaguka. Center will expand. izaguka It will expand. kandi ndashima imana And we thank God. hari amasengesho mabi twagiye dukora Some bad prayers that we used to make, imana ntiyayatuziza and God did not judge us for it. ngiye kubaha urugero I'm about to give you an example. akomeza kwikubita hirya no hino I kept going into places, ndavuga mana and I said, God, hariya twahaye wowe we gave you this land. ni isaka wacu This is our Isaac. none njyewe mucumbitsi paul Me, Muchubitsi Paul. niba ubona ko ari njyewe ufite ikibazo n'imana If you see that it is a problem with kuko benshi me, baravuga ngo ufite ikibazo n'imana because a lot of people are saying that, none nanjye ndahindukira nti niba mfite ikibazo they said if it is a problem Now. between you, wanyisarure you can take me, ariko umurimo wawe ugakomeza hariya but your work can continue. ndibusanga nijoro mukora ngo When I was praying at night, the Spirit of God told me, don't ever do that, kuko ngufitiye isezerano because I have a promise. humura Don't worry. ntabwo nubwo wanyura mu mazi ntazagutembana Even if you walk through the waters, nubwo wanyura mu muriro ntuzashya even if you walk through the fire, you will reba not burn. abakozi b'imana bakubanjirije reba ibyo banyuzemo See the men of God that were nta before nubwo you. wari wagera mu gihe cya yobu You've not even reached into ntabwo wari wagera na Job. 50% ya yobu You've not even reached 50% of Job. kuko ubu nari maze gusenga ay'ubwiyahuzi Because I was praying suicidal prayers. ndavuga mana ibyinshi byanjye narabigurishije kugira ngo he kuzima A lot of things I sold for this. icyo ntazagurisha ni hariya gusa What I cannot sell is this. ni hariya gusa It is this place. ariko niba bidahagije nanjye nitwarire But even if it is not enough, take me. banyambwira ngo ya And the Spirit of God told me, no, isezerano I have a promise. tangira kumpa nono za promese zose And He started giving me other promises. tangira kungumeza n'abo bakozi b'imana bo hanze And He started encouraging me. Ntibazi ibyo ncamo. They don't ariko bagamba ngo know. barareba icace nini And they tell me those izaturuka he n'icyicaro gifunze
I was saying where we come from. izatugahe hose na struggle turi How, where will it pass ariko from? niko Imana yongera And that is how God was doing. isezerano ry'Imana iyo ryatinda ntabwo rihera The promise of God, even when He targets, it does not. bafungura cyace amacace menshi ndabizi When they opened a lot of churches, bafungiranye uko mungana they were not open like this. serivisi ya mbere nayo bari bangana The first service to a lot of people too. iyo ni Imana That is God. iyabikoze The same God that did it, kubikora He's doing it. izabikora iteka ryose So continue doing it. babarira mu mpera Imana yacu amashyi Clap for the Lord. inshuti nageze aho ntekereza ndabona ariko iyi tema y'uyu mwaka I was thinking of the theme of this year. iri muri Yohana 12:24 That is in John 12, ivuga ngo twere imbuto nyinshi 24. To bear ni gute fruit. twagwera imbuto nyinshi mu buzima bukakaye mu bintu bikomeye How can we bear fruits in this hard life? ariko burya rero biroroshye gushima iyo uri mu bisubizo It is very easy to thank God when you're being answered. biroroshye kwera imbuto mvuge nziza nyinshi iyo uri mu bisubizo It is easy to bear fruits when you're in good times. ariko birakomeye kwera imbuto igihe uri mu bibazo But it is hard to bear good fruits when ariko you're in aho niho problems. Imana idukomereza But that is where aho God niho Imana wants us. idusanga That is where aho niho Imana God iduha gives you. isezerano That is where God gives you promises. mwibuka Yesu ari kugenda n'intumwa Remember when Jesus was ijambo going ry'Imana to the tubwira ngo yageze disciples, ahasonza He said he was hungry. The word of God says he was hungry. agera ngo ku mutini And he saw a tree awutegerejeho imbuto and he was expecting kandi fruits. byari igihe And it was the kitari time ukwera imbuto of not ariko bearing fruit. arakivuga And then he cursed it. ndashaka kuvuga iki What do I want to ntacyo say? twakwitwaza kwera imbuto mu gihe kigoye There is nothing we can say that we cannot bear fruit Imana in ni hard Imana. times. God is God. niyo mpamvu mbashimira mwese That is why I thank you ibihe all. twanyuzemo In those hard times you are mu in, by'ukuri ndareba ko mwahabanye n'Imana I've seen that you are with God. ntabwo ushobora kuramya gutya mukuri no mu mwuka You cannot worship like this in spirit and in truth waragiye kure y'Imana when you were far ntabwo from ushobora God. gusirimba gutya You cannot dance waragiye like kure this y'Imana when you were far from Imana God. bamugisha ko mwabaye na nyinayo I bless God that you nubwo are with mwanyuze Him, mu bihe bikomeye even if you're in hard times. ari uwiteka yabanye nawe But I thank God. reka twongere Imana yacu amashyi menshi cyane Very clap for the Lord. hari amateme twagiye dupataje kuri WhatsApp We used to share things along WhatsApp, kandi ndashima pe iyi periode and we thank God for this period of time. icyanditse kivuga ngo tout concourt bien de ce qui est l'éternel There is a word of God that says everything happens for good. byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza Everything happens to bring mu good to by'ukuri us. niwitegereza urasanga hari n'ibyiza uwiteka dukorera muri ibi Even when you think of it, there's some good things that God did for you. kuri njyewe nasanze mfite abantu bafite impano babavuga butumwe ntarizi For me, I saw that I had a lot of preachers, evangelists. that nasanze I didn't hari know. abantu bakunda imana bakaza bakarara hano I saw that there are people who love God that could come and sleep here. sometimes batazina amabanga yenda n'ibibazo turimo ariko bavuga ngo kubw'umurimo w'Imana hano ntituzaceceka Sometimes they did not even know the truth and the secrets of Blessing Center, but still they prayed. byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza Everything happens for good. nubwo twanyuze mu butayu Even if we're in the desert, ubukungu bwarangiritse the economy went down, imibereho irangirika and the livelihood of people ariko changed. turashima Imana Oh, we thank God. mu minsi mike uraba ufite ubuhamya In the few days to come, we'll have kuko just uhagaze n'Imana because we stand for ndagira ngo God. dusome kino cyanditswe I want us to read this ariko scripture, turangiriza and we finish from there. sinshaka kubatindira I do not want to. abaroma 5 umurongo wa 1 kugeza kuri 5 Romans chapter 5, abaroma igice cya 5 chapter 5, umurongo wa 1 kugeza kwa 5 verse 1 up to 5. ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ku mwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyeho kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba yacu atera kugira gute kwihangana kugatera iki kunesha kugatera iki ibyiringiro bizima ngo kandi bene ibyo byiringiro nta soni bitera amen. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only that, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance character, and character hope. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in the hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen. ubwo nategura ijana mbari Imana ese
And I was Ni iki preparing twize for muri ubu God. butayu? I was saying, God, what did we learn in this Imana time? imuha rino jambo. And God gave me this word. Tugomba kumenya ko twakijijwe kubw'ubuntu bw'Imana. We have to know that we're saved because of the grace of God. Haleluya. Amen. Ubuntu bw'Imana. The grace of God. Kuba turi hano pe, We are here. ni ubuntu bw'Imana. It is by the grace of God. Hano hanze hari ibintu bibi, Outside here, there are bad things, ibibazo, problems, ariko turashima Imana. but we thank God. Ntacyo twatanze. There's nothing we gave, Ikindi ngo dufite amahoro. but we have peace. Amubwire amahoro atangwa n'Imana, atangwa na Yesu, ntaho wayavana. God-given peace, you cannot find it anywhere else. Ntaho, nta kiguzi. Nowhere, you cannot buy it. Umugore mwiza ntatanga amahoro. Even a good wife cannot Umugabo give you mwiza peace. ntatanga amahoro. A good husband cannot give you Amafaranga peace. menshi ntatanga amahoro. Money cannot give you peace. Igitanda cyiza ntigitanga igitotsi. A good bed cannot give you sleep. Abana beza ntibatanga amahoro. Even good kids cannot give you peace. Ibibazo tunyuramo The problems, ni Yesu wenyine uduha amahoro. only God can give you Nize peace. nshimira Imana ko nagize amahoro. I thank God that He gave Muri me ibyo peace. bigeragezo byose nagize amahoro. In all those things, He gave me Ku peace. buryo narwanaga n'ibyo bibazo I was battling with those problems, ikakwigira amahoro. but still God gives you peace. Ukaba uri mu bibazo ariko umuntu ntagusomera ibibazo. You have problems that no one sees it. Kimwe nasohotse hariya hanze, Sometimes I went there outside. abaturage bari hanze bari kudiscuta The neighbors were talking. ku modoka We were talking of the car, ya Debora. of the birth. Iriya niyo ngiya pasiteri yahindura ibara. And they were saying, is that the same car? Oya ni indi nshya afite, ni indi nshya afite. No, it is a new one. Oya ariko bari bagahari bari niya yaragurishije cyangwa They were saying, is it his? Did he sell it? no icyaba confusion ni iki? What confused them is Ubwo dukora invitation this, because when we invited, ubundi ni ya Debora. when we did the Ariko ngo ati papa invitation, wiyandikeho. and he said, Ngiye right, kuyandikaho bafate ya plaque ya yindi ya mbere yo nagurishije. they took the old plaque. None ku buryo umuntu wafashe plaque akabona plaque niyo ariko imodoka siyo. They would say it's the same plaque, but the same numbers, but a different car. None aba speculation nyinshi cyane There were a lot of things being said. ariko aho hose nabonye Imana. But in all those things, I saw God. Imana yatinze kugenda n'amaguru. God forbid it. Hano byarafungaga hano Imana igafungura. God was opening doors. Inyambika igikundiro. He graced me with His love. Iyo ni Imana. That is God. Reka igishako cyawe kimenywe na Kristo gusa. Let your problem only Kuko be ubuntu with God. bw'Imana buraguhagije. Because the grace of God is enough. Nasobanukiwe ubuntu bw'Imana. I understood the grace of God. Nasobanukiwe ubuntu bw'Imana. I understood the grace of God. Abantu bateze kukorwa n'isoni, When people want you to be ashamed, kusabiriza, want you to ask them, ariko ubwiza bw'Imana bukakugendaho. but the favor of God is on you. Ubwiza bw'Imana burakugendaho. The favor of God is on you. Ariko wajya ndani ugasanga But when we go deep inside, ufite kwizera gukeya wahasiga gatwe. if you have little faith, you can die. Ariko Imana ikazamura kwizera kwanyu. But God elevates your faith. Nshuti nabonye Imana. Friends, I saw God. Ndangiza As I finish, bavuze ngo they said, ibigeragezo cyangwa amakuba adutera iki? problems Dutera kwihangana. make us be patient. Ubu sinzi niba hari ikintu cyamvana kwihangana. I don't know if anything can take away my patience. Umuntu wambaje ngo nase byose urabizi ngo ntabwo bazongera kudufungira. And someone said, do you have everything? They want everything was for us. Ndahubwira nubwo byaza. And I said, even if it comes, Ubu ndi uvuge ngo iki? Nta kibazo ntahangana nacyo. there's nothing I can fight with. Yangishe kwihangana. He taught me patience. Ubundi kugira ngo Imana kugira umuntu ukomeye For God to make you a yabanza person, kuvidura ikakuvidura. He first has to. Muri kamere yanjye nayo ifite kutihangana. In my own nature, I didn't No have kuvuga patience. madame niwe tumavana purpasa. My wife likes saying, why this, Muri uru why Rwanda this? rwacu uzanubana ngo kubera iki uzasiga gatwe. In this Rwanda, if you keep wondering Jya mu mategeko. go into the law. Nayo ifite iyo kamere. I had that nature. Njye na madame Me and my wife, twe ntabwo dukunda injustice, ntabwo dukunda injustice. we don't like injustice. Ariko nubwo wazinshyiraho igihumbi But now, even if you bring 100 in injustice, yakurebaga bisa n'ugeretse ke I can look at you and still hanyuma smile. amenye aho ujya kujya gutabariza. And then I know where to go look for rescue.
ejo bundi niho baherutse gukoresha inama muri district. A few days ago, they had a meeting in a district. Nubwo byambayeho nari n'umuyobozi wa RIC mu Niboyi. I was the leader of. Zose zifunguye uretse Blessing Center. They were opening all churches. Habaye inama baramwe ngo nanjye ne mpabe. And when there was the meeting, they told me about the Blessing Center irafunze ngo yangura hari nta bakuvanyeho. They said, but Blessing Center is closed. And I said, but still come. Noneho turi mu nama. As we were in the meeting, before we started, the pastor and Blessing Center they said Blessing Center and it is the open, and they all look and I felt bad. There's a problem that you have that God has delivered you. And some others bring you here and you wonder why. They said, a lot of people know how it's smart, a lot of people are but recently they didn't understand how the church was not open. And that, Lord, can you remove this shame from me? It's too much. It's too much. And I would go in family parties. I would ask, are people coming? And I would say, is it open? The devil plans a lot of things. He sets you different traps. As I finish, we have good battles. Good battles. Of living here behind. I'm saying a good battle. You always pass here because it's closed. And you see that you have everything. Even when you want to forget, you can forget. But it's also good. Because we prayed it. We prayed near the closed church. Many times. If my wife was the spirit, she would have run away. Because I was married by God. I was living with God. I was with God. If she was in her nature, she would leave me and go. But I thank God that she gave me. Yeah, so I said it is a good battle. A lot of people have churches in Gichikiro. You go and pray and you go back. When I was here behind, sometimes the devil would also catch me and I would say, why? I was from wide to big. I was looking for God. It is also good. The intercession will never, the fire will never be over. I thank God for my wife. I pray for my children. We had prayers together. There's one thing that surprised me. When they closed in 2018, we went to Glory with a lot of children. A lot of people from children they also go somewhere else. But now, God said it is not closed, you have to always come here. They also delivered the Christians and told them. But for my family, we came here to pray every Sunday. Without any law. The church was never closed, we always came here. Sometimes the leader even came and said, oh, but I hear noise. And I said, if you come, you find it's my family. And he said, even people that are praying at home, we don't allow it.
But now they did uyu not come, mwaka and I umwe thank God. n'imyaka irindwi ntabwo twigeze tuba muri kirute familiale ya hano. After 1 year and 7 months, we were always here. ndashimira nawe bakristo And I thank you, Christians. by'ukuri benshi bambwiye aho bajya gusengera A lot of people told me when they hari went n'abandi to baravuga ngo nabo ngo turagumana mu mwuka the same, and the other people ngo said that n'iwanjye na we're together. televiziyo Even at ngo home, ndiye blessing center we're waiting Uwiteka for abahe us. umugisha May God bless you. Uwiteka abahe umugisha May God bless you. ya icyo twize rero What we learned was ngo amakuba dutera kugira gute kwihangana problems make us be patient. shaka kwihangana Being patient. ureba igisubi verse twasomye Remember the verse that we read? niyo iha intege abagize gute He's the one that iyi encourages intege aba the tired, abarambiwe kwihangana rero harimo kurambirwa no kwihangana tu Being patient also brings discouragement. rero ibigeragezo twahuye nabyo ibibazo All amakuba those problems, byadusunitse kwihangana it brought us to none patience. kwihangana bidusunika mu kunesha And patience brought us to victory. mu kunesha nabyo In our victory, birakomeza ibyiringiro dufite it will continue in our kandi ibyo byiringiro ntawe dukoze isoni And that hope can never make us kuva ntawe ashamed. ufite isoni kuba duhuriye hano I think no one is ashamed of ariko being muzi ukuntu musa neza Do you know how much you look good? abanyabirini yatangiye gusimbana bwaba nanjye abayobozi be kuza I saw my green dancing and I thought the buriya mu leaders mategeko dufite ni gutya ni siri purasi in the regulations that we have to stay. mbona agiye mu mwuka aragiye And she was tangira dancing kubwira around. abafaransine ngo domana bamara igihe And I was saying you can stay in places. imana ibahe umugisha mwifashe neza But we thank God. kandi imana yaduhaye intsinzi And God gave us yadukomereje n'ibyiringiro muri kristo yesu and we continue. ya menya bishize reka duhaguruke dusenge Let us stand up and pray. ya muri gahunda kuwa kane karibu sana kandi mutumire n'abandi Can also invite hari abantu others. basabye urusa ngo byatunguranye murabizi ko twabimenye kuwa gatanu nijoro bari bafashe gahunda Some people asked us, they pero- were surprised. ariko mubwirane muze tuvanemo isheke sibyo se Come. satani aturebe akorwe n'isoni May the devil come and be kuko ashamed. ngo yaje kwica no kurimbura Because he came to kill and destroy. kugira ngo nyine n'uwari ufite gakeya So abivemo that even the ariko little twebwe that you tubwire have satani ngo to go turahari Tell the devil kandi that you ntituzabivamo are, and we will not go amen kugeza yesu agarutse up to the coming Hallelujah. of Jesus. Amen. ya rero kuwa kane karibu On Thursday, ku you're cyumweru welcome. serivisi ebyiri On Tuesday, Uwiteka abahe on Sunday umugisha. services, may God reka bless dusenge you. Let us pray. mana turagushima God, we thank you. tugushimiye ku materaniro meza duhaye ya mbere na kabiri Thank you for the good services that we had. tugushimiye data kuri umuntu wese wa blessing teta wazanye Thank you for each and everyone here. tugushimiye ko waturemeye amashimwe none Thank you for the Thanksgiving. tugushimiye data ko tuvanyeho isoni We thank you that you have removed the ariko kandi ngo na bado and also you're doing aho uteganya kutugeza where mana you ngo are niho kure planning to take us. kako ijambo rero ryarambwiye For your word says ngo witeguye kudushinga kuri uyu musozi no kuwutwagura you're ready to expand us. tuzagura twagura sare ariko kandi twagure n'umurimo We are expanding the Mana urakoze uzabikora works. satani ntabwo yashakaga bino bihe The devil did not want this. nta nubwo azabishaka He won't even want it. ahubwo twizeye intsinzi yawe But we thank you for the victory. waradutabaye none turishima We thank you that you have done it. gahoro data nsabiye umugisha buri muntu wese waje Lord, we pray for each and everyone here. ni wowe uturondora ni wowe uzi ibibazo turi kunyuramo You're the one who searches our ibibazo bya sante You know our health. ibibazo by'ubukungu You know our economic problems. ibibazo data by'imibanire n'abo tubana You know our living ibyo problems. byose wenyine turaguhamagaye And we call upon ngo nubane natwe Come be with us. you are a god provider Imana itanga. uri imana itanga provision You're the God of imana itungurana n'ibyiza You're a God that surprises. nsabiye umuntu wese waje ngo umutungure n'ibyiza cyumweru gitaha Ask you that everyone who's here, you surprise them. mana uturemere amashimwe mashya God, create new Thanksgiving in our lives. urakoze yesu Thank you, God. turajya ku mpera y'umwaka As we end the month, imbaraga z'umwijima zose turaziseye mu izina rya yesu all the spirit of darkness, turashaka amasezerano y'uyu mwaka we want the promises of, nubwo habaye kidobya even if there was the dark, ariko data uyasohoze Lord, bring, turashaka ngo umwaka uzarangire Lord, we want the year to, dusirimba hano tuvuga ibyiza wadukoreye byinshi as we thank you. uri imana itabara You're the God, uri imana iseruka uri imana igira neza you're God that uri does, imana ikomeye you're a strong God, uri imana you're God.
mbabara rero buri muntu wese ugutabaza muri aka kanya So show you anyone that kuko ijambo ryavuga ngo ni umuntu abaza ndabatabara for your word says that they should umutabare mana Lord rescue us. aho business yahagaze Wherever business is, mana yagenda neza Lord, it can go well. hari byinshi abana bawe bagushakaho There are a lot of things that we want. Uwiteka wibahe Lord, give it to ko them kuri Imana because you're God. urakoze Yesu Thank you. ngaho dutandukana As we separate, ukuboko k'Uwiteka kugenda ku muntu wese may your hand be on each kandi muri byose ishimwe n'icyubahiro bikugarukire wowe wenyine mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amashyi ya Imana bamugisha dusohoke twubahiriza amabwiriza ya COVID-19 nta kuramukanya nta kuva n'agapfukamunwa There's no greeting each other. There's Uwiteka no bamugisha